Welcome back, students. So we have finished our last chapter, and now we're gonna move into the next one: computer networking and multimedia basics, which is a chapter which contains some information about the computer networking and multimedia basics. Basic information. It is a tiny chapter. It won't cover so much. It is so easy and. What you have to know about the networking and multimedia is covered in this chapter. So we're going to move into this one. And what is a network? That is the first question I would like to ask you. What is a network? Network എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? One or more computers or devices connected wired or wirelessly to interchange data is known as a network. One or more computers or devices connected wired or wirelessly to interchange data is known as a network. So how many types of networks are there? Or else we can say network is a group of devices linked to one another. That's the simplest definition for a network. But when the question is asked, you have to answer the first answer which I have just said, like one or more devices which are connected together wired or wirelessly to interchange data, because this answer covers everything. Why do we need this connection between the devices and how they can be connected wired or wirelessly? Everything covered in this answer. And this is the simplest one. Network is a group of devices linked to one another. So can you give me an example? When you want to get some movies from your friend through a mobile phone, you use some kind of transferring apps which uses the hotspot and Wi-Fi. It enables the hotspot to activate, and the other person who needs to be received the file which you intend to send will be connected to your mobile phone through wirelessly, and there created a network. That is an example for a network, which is a small one, but that is a network. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നൊരു ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ടും വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫയൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, വൺ ഓർ മോർ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, വയർഡ് ഓർ വയർലെസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ഡേറ്റയാണ്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ നെറ്റ്വർക്ക്. That's an example for a wireless network. For other example, so you can take the example of our school computer lab. We've got computers inside this computer lab, and every computers are interconnected. And they equally shares one UPS. And even if you want to take a printout, we don't have to use printers for each computers. We just need to use only one printer for all the computers. എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനും നമുക്ക് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ പ്രിൻ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം. നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമല്ല, ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസാണ്. ദാറ്റ് ഡിവൈസ്, ഇഫ് ദാറ്റ് ഡിവൈസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദീസ് computers in our lab, when you wanted to take some printouts, you just need to click on print, and this printer will do the job. So we don't have to use printers for each and every computers. ഒറ്റ പ്രിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ്സ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്. The need for networking can be summarized in these lines. The networking is needed because it breaks the barriers of distance, cost, and time. It is very cost effective as compared to telephone networks. All type of data
text, audio, video, pictures, graphics, etc. can be transmitted through it. So these are the benefits of using a network. A computer that isn't connected to a network is known as a stand-alone computer. A computer that isn't connected to a network is known as a stand-alone computer. And the term itself says it all. Stand-alone computer. ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? സ്റ്റാൻഡ്-അലോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കും. എ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്റ്റഡ് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് എ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഓർ എ നോഡ് ഓർ എ ഹോസ്റ്റ്. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കും? വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ, നോഡ് ഓർ ഹോസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, wide area networks, LAN, MAN and WAN. These are the main three types of networks, and we've got so many other network categories too. Personal area network, wireless, WAN, wireless LAN, WLAN kind of networks. But these are the three main types of networks. The first one is local area network. Local area network is nothing but the computers or the host or the nodes are in a same building which is connected either by wired or wirelessly. If it is wirelessly connected, it becomes wireless local area network. അപ്പോൾ LAN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? LAN എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ LAN എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിവൈസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കും, ഒരു സെയിം ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കും, ഒത്തിരി അകലെ ആയിരിക്കില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് അവർ IT ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു റൂമിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? LAN എന്ന് പറയുന്നത്. A small computer networks that are confined to a localized area. Example, an office, a building or a factory are known as a local area network. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെയുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള, അതായത് ഒത്തിരി അകലമില്ല, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോ ഒരു ഓഫീസിലോ ഒക്കെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് each network so that you can explain what this network do. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും LAN എന്താണ്, MAN എന്താണ്, WAN എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം. എന്താണ്? ഒരു ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ബിൽഡിങ്ങിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക്, അതാണ് LAN എന്ന് പറയുന്നത്. And here comes metropolitan area network. Metropolitan area network എന്തായിരിക്കും? Metropolitan area network are the networks spread over a city. ഒരു സിറ്റിയിൽ ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക്. ഇപ്പോൾ LAN നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്? LAN എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എന്താണ്? ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് LAN എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്. ആൻഡ് whereas in the case of this metropolitan area network, it also says that മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയയിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് ഒരു ടൗൺ, ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് കേട്ടില്ല, സിറ്റി വിഷൻ കിട്ടും, മീഡിയ നെറ്റ് കിട്ടും, കേരള വിഷൻ കിട്ടും. അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഈ മീഡിയ നെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എറണാകുളത്ത് കിട്ടുമില്ല. അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ടൗണിനെ, ഒരു ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക്. വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വൈഡാണെന്ന് നോക്കാം. ദ നെറ്റ്വർക്ക്സ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് കൺട്രീസ് ആർ നോൺ ആസ് WANs. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? രാജ്യങ്ങളിലൂടെ വരെ ഉണ്ടാവും, അതായത് കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ്, രാജ്യങ്ങളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ശൃംഖലയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? WAN എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ്.
ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും കിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ. ഇൻ്റർനെറ്റ്, വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. ദ നെറ്റ്വർക്ക് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് countries are known as WANs. A wide area network is a group of computers that are separated by a large distance and tied together. അത് ഭയങ്കരമായ ഡിസ്റ്റൻസിലുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, WAN എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ്. It can even be a group of LANs that are spread across several locations and connected together to look like one big LAN. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു ശൃംഖലയായിട്ടും നമുക്കിതിനെ പറയാം. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു WAN ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും നമുക്ക് പറയാം.